So one, Rapcha The Sayantist. Lakini nisipopata opportunity ya kwenda kwa barabara kama State House Road, nitatoana wapi na huyu jamaa? Amekuwa akiattack Khaligraph Jones since 2011 when they first met. Khaligraph ni fala. Amka. Lakini the reason why nilisemanga hivyo, everything about Khaligraph is fake. From the accent to the faking of the Kayole story hood. Reason being, Rapcha The Sayantist, I believe someone from Kayole can speak that fluent English, can twang that good, and still make good music without singing in Sheng, singing the traditional folk songs, and make it in Kenya. Oh, and build a big mansion in Rongai. He dresses, hata ndio nilikuwa nataka and then sababu even the music yenyewe. Your best rapper akisell vako mina kaspel ya kudevelop ni swell zako. The music iko na element ya fakeness because mnani confused. Hata Wakenya wenyewe hatuongeagi hivyo. Sasa naenda shiato. Ushaenda pata kwa street msana anaongea hivyo. Unaona? So mimi nilisemanga from day one. Khaligraph ni mse imbo. In fact, mimi, I was not like a very good rapper. Mimi ni mtu nimeishi Kayole. Si nilikuwa nimekwambia. Mimi sasa hata nimegrow hiyo. There's no one I have ever met in Kayole mwenye waga anaongea hivyo. And the way I know about rap, ndio unaweza kuwa unasema, you know, but you cannot represent a hood if you don't talk like the people from that hood. It is basically impossible. Mimi nikisema nawakilisha Githare in words, in thought, in thinking. Unajua? Na pia in reasoning. Nikisema naweza reason, for example, jirani kwa jirani, ule mtu mwenye anaishi Mathare saa hii atasema wewe kijanani wa hood. Sababu ana understand jirani kwa jirani vile wanaishi Mathare na vile si waga tunaongea, anaelewa Sheng. Hata nikibonga Sheng, watu tu wa Mathare watasema hiyo ni Sheng ya 90s because that's how they were talking. That's why I represent them. So how many Nigerian songs does Rapcha The Sayantist listen? How many hip-hop songs does he listen to? Were those people born speaking hip-hop or Afrobeats? They did not. But the same Rapcha Sayantist will listen to Bien singing All My Enemy Are Suffering, a rendition from Nigeria, and Ana Shida Nayo. But if Khaligraph picks an accent from a foreign country, which of course it is normal as an artist to have an accent, any accent in that case, he have a problem with. He says Khaligraph anatumia fake accent, and besides that, he's now questioning if Khaligraph indeed anatoka Kayole. Hii ina remind story ya Octopizzo na K-Force. When Octopizzo said K-Force is using number 9 for fame, ye mwenye ameishi number 9 for years and years, na ameona huyu jamaa kama na huyu jamaa amekuwa best yake na ajui place mse ana stay. So this is the same thing that Rapcha Sayantist is applying. The story ni tamu ukisikia mtu ametoka ghetto, many people relates to. So in this case anasema Khaligraph may be faking that is from ghetto Kayole, and if he's not faking, anaambia Khaligraph atupointie mtu moja from Kayole that speaks with this accent. So in other words, Rapcha The Sayantist, you expect every ghetto kid to just remain ghetto. You expect every ghetto kid or anyone from the ghetto to speak ghetto-ish, if that's a word, ghetto-ish. You expect them not to be learned. You expect them not to adapt to accent. You expect them to only know one native language according to you. I'm sure the same Rapcha The Sayantist akikutana leo na mzungu na huo mzungu anaongea Kiswahili, you will be surprised and amazed. In fact, you will feature that same mzungu on Cheesy podcast. But remember, this mzungu not speaking English, he's speaking Kiswahili, meaning ameadapt. But if Khaligraph anafanya the opposite, this guy has an issue with. But I like how Khaligraph amehandle the whole thing. So Khaligraph, instead of abusing this guy, instead of kumjibu vibaya, instead of attacking him, he responded with the utmost respect. Because of late, Khaligraph's name is everywhere.
So podcast have to mention Octopizo pia akienda kwa podcast ya tax his clothing. Wanadunga wakienda wapi? Una Sunday unapita Taoma, kila mtu anapigwa picha na ragged jeans na jezi. Mwingine amevaa nguo zinafanana juu chini, hapa mwingine amejaa huku nini? Anavaa tu sweatpants. Alafu mara hata cargo pants afadhali. Hii ni sweatpants. Manze January to December sweatpants na timba. Na timba ni boss. Timba ya yellow. Oh my, timba ya yellow. Ama ya white. Timberland has one color. Mustard. Anavaa ma sweatpants, ma vitu bagi, vitu ziko branded. Oh mara Timberland zake ni fake, hakuna Timberland orange and stuff. This the same guy this week, despite all this, still ameambia Rapcha akona manguo anaweza mpea. Rapcha, sasa nimeamua nataka nikuchagulie jeans kama 5 hivi tu nikupatie for free. Juu you're about to get your biggest break. Na your biggest break inataka umpige. Unajua ulisema vai sweatpants. Mimi navanga sweatpants buda na cheki. Lakini wewe ni msewa ma jeans. Una jeans kibao hapa hivi. Nataka nikuchagulie 5 peke yake yenye ukifanya show yako ya kwanza. The breakthrough. Nataka upige look mbaya, unajua? Alafu tukuje tukuchagulie magwanda nini. Kuna magwanda lakini Rapcha ni msewa matopari. So pia hapa hivi tuko na makofia za Rapcha. Chagua tu kama 5 hivi, mpiga luku yenye unawasha buda. Zingine ziko hapa, upiga unawasha buda. Matopa. Zingine unapiga tu vipi yani buda unaingia hivi na luku pale show yako ya kwanza. Pale National Theatre. Mazishi. Tupu. Akaeka Rapcha kwa profile picha yake. Akamwambia Rapcha, it is about time you get the exposure you need, because it seems that this is not a personal aid. You want to go viral and be known. Yes, people know Rapcha, but I don't think from this generation. And Rapcha is a great comedian. I'm giving that to him. So what I can tell Rapcha the Sayantist, there are many things you can talk about, but the list is bringing someone down who has already made it. Okay, it's like kumwambia Mwafrika sahi, Mwafrika Bambi, ajui comedy, ajui nini. During his prime, Mwafrika was Mwafrika. Okay, and if he ever listened to whoever said ajui kurap, ajui nini, ajaribu something else, you guys will not be sitting in that podcast because there will be no Mwafrika. So Khaligraph is trying to build Khaligraph the best way he knows how. You bringing him down is not helping. A veteran singer in Kenya, Nyota Ndogo, wished he was featured in Power by Mbosso remix, because anytime, according to Nyota Ndogo, anasema kila time akisikia Power anaona Khaligraph akiingia into that mix. Khaligraph, I don't think washaikutana na Nyota Ndogo. If they did, maybe ni kitambo when he was upcoming. But this guy went ahead and surprised Nyota Ndogo with 100k. This guy went ahead, Rapcha The Sayantist, akakuweka profile picture yake, anakumention kwa video zake, anakutag. People follow Rapcha The Sayantist, and I'm sure through those tags and mention, your account has spiked. So, if it is Kiki, maybe after all this, just tell Kenya, it was Kiki. But if you are really serious that Khaligraph is fake, man, you got it wrong. There are Kenyans who are speaking in that accent just through watching American movies and YouTube videos. It doesn't matter. It's like you going to school to learn French. Khaligraph adapted an accent. It doesn't matter. His music is good. He's an international artist. The probability of someone knowing Rapcha The Sayantist and someone knowing Khaligraph Jones. Wanda uoge, wache mchezo.